Quiero dar las gracias al Dr. Manley por su introducción. I want to thank Dr. Money for his introduction. Para mí es un placer estar con ustedes hoy It's a pleasure for me to be with you today. y he tenido una gran sorpresa. And I've had a great surprise. He podido conocer a un líder de la Iglesia de Cristo en Rusia I've gotten to meet a leader from the Church of Christ in Russia, y me ha impresionado. and I've been very impressed. La Iglesia de Cristo en América The Church of Christ in America ha estado ayudando a todos los países del mundo, has been helping all the countries of the world, pero ha ayudado muy poco a Rusia. but it really hasn't helped that much in Russia. En la época de la Unión Soviética, During the time of the Soviet Union, la entrada de la Iglesia de Cristo era prácticamente imposible. it was almost impossible for the Church of Christ to enter in the Soviet Union. Ahora hay oportunidades. Now there's opportunities. Este es el momento This is the time en que la Iglesia de Cristo en Estados Unidos that the Church of Christ in the United States debe pensar en la ayuda a Rusia. needs to be thinking about helping Russia. Yo me convertí del marxismo-comunismo a los 21 años. When I was 21, I was converted out of Marxism and communism. Mi padre era secretario del Partido Comunista en el Marruecos francés. My father was a secretary of the Communist Party in French Morocco. Por eso comprendo la lucha de estos hermanos rusos. That's why I understand the struggle that these Russian brothers have. Pero ahora el marxismo no es el problema en Rusia. But now Marxism isn't the problem in Russia. El comunismo no es un problema. Communism's not a problem. Son nostálgicos They're very nostalgic del comunismo y del marxismo. about communism and Marxism. El enemigo de la fe ahora mismo But the enemy of the faith today es la Iglesia Ortodoxa rusa, is the Russian Orthodox Church, la más radical, la más intolerante de todo el grupo de iglesias cristianas. They're the most radical, the most intolerant of all the Christian churches. Tener, como este hermano ha dicho, 56 iglesias de Cristo en Rusia es un gran triunfo. Having 56 churches of Christ in Russia is a great triumph. Y América debe despertar ahora. And America needs to wake up. Este es el momento de ayudar a Rusia. This is the time to help Russia. El pasado era imposible. It was impossible in the past. El futuro es una incógnita. And we don't know about the future. Este es el momento. This is the time. Pero yo me he olvidado que no soy ruso, soy español. But I've forgotten, I'm not Russian, I'm Spanish. Me he olvidado. I forgot. Tengo que seguir hablando en español. I need to keep speaking in Spanish. Yo llegué el viernes al aeropuerto de Abilene I arrived to the Abilene airport on Friday, y me sentí profundamente emocionado, and I felt very moved. porque la primera vez que llegué a este aeropuerto, Because the first time that I arrived at this airport, hace 50 años, 50 years ago, y el tema de esta mañana and the topic I'm going to talk about this morning es 50 años después. is 50 years later. Ustedes comprenderán You'll understand que en unos minutos that in very few minutes, no puedo resumir 50 años de vida. I can't summarize 50 years of my life. Voy a hablar de este trabajo en lo que me sea posible. But I'm going to talk about this work as far as I can. Advierto una cosa, I'll warn you something. esto no es un sermón. This really isn't a sermon. Hi, brother. Hola, hermano. Did I say that? You said hi, brother. Oh. No es un sermón. Not a sermon. El predicador tiene toda la Biblia para predicar un sermón. The preacher can preach from the whole Bible. Pero lo que yo voy a hacer es resumir el trabajo de estos 50 años. But I'm going to summarize 50 years of work. Una cosa muy difícil. Something very difficult. Yo descubrí a la Iglesia de Cristo en Nueva York I discovered the Church of Christ in New York en 1964. in 1964. Fue en el pabellón
en el pabellón de la Feria Internacional de aquel año. It was in the pavilion of the International Fair of that year. Algunos me han preguntado, ¿qué hacía usted en la Feria Internacional de Nueva York? Some people have asked me, what were you doing at the New York World's Fair? Bueno, yo he escrito 53 libros. I've written 53 books. El tercero The third fue un bestseller en España el año anterior. had been a bestseller the year before in Spain. Y el gobierno me envió a Nueva York para firmar ejemplares del libro. And the government sent me to New York to sign copies of the book. Aquel libro era la Biblia, la influencia de la Biblia en el Quijote. That book was the Bible, the influence of the Bible in Don Quixote. Estando allí en la feria, And being there at the World's Fair, fui al pabellón protestante, I went to the Protestant pavilion. a todas las denominaciones allí representadas. And there were all the different denominations. Fui a un lugar, un stand, I went to a stand donde había un hombre vestido de amarillo where there was a man dressed all in yellow, y el nombre en el pabellón, las iglesias de Cristo os saludan. and the stand said, "The Churches of Christ salute you." Yo no sabía lo que eran las iglesias de Cristo. I Gracias. didn't know what the Church of Christ were. Pensaba que sería algún otro grupo protestante. I thought it was just another Protestant group. Por curiosidad me acerqué al pabellón. Out of curiosity, I went up to the stand. Había un hombre allí vestido de amarillo, Tom Isaacs. And Thomas Dix was there all dressed in yellow. Era predicador de la iglesia de Gentili en Nueva Orleans. He was a preacher in New Orleans, Gentili Church of Christ, Gentili Church of Christ en Nueva Orleans. in New Orleans. Estando allí, hablé con él, Being there, I talked to him. salí, me dio un libro para firmar. And as I was leaving, he had me sign the guest book. Firmé Juan Antonio Monroy, España. And I signed Juan Antonio Monroy, Spain. Él lo leyó He read it. y cuando yo me iba me llamó. And as I was leaving, he called me. ¿Eres de España? You're from Spain? ¿Sí? Yes. ¿Eres católico? You're Catholic? No. No. ¿Qué eres? ¿Cristiano? What are you, a Christian? Dame la mano, yo soy cristiano también. Shake my hand. I'm a Christian too. Digo, tú no eres cristiano. I said, no, you're not a Christian. Tú estás en el pabellón protestante. You're in the Protestant pavilion. Serás uno más de ellos. You're just another one of the denominations. Y yo no quería saber nada de denominaciones. I didn't want to be in a denomination. Dice, no, yo soy cristiano, déjame que te hable. He said, no, I'm a Christian. Let me explain to you. Empezamos a hablar de doctrina durante 4 días. And we talked and talked and talked about doctrine for 4 days. Él regresó a Nueva Orleans He went back to New Orleans. y me presentó a otro predicador de Nueva York He introduced me to a preacher from New York, llamado Summerlin. last name Summerling. También estuve hablando con Summerlin. And I was talking with Summerling. Me dice, tienes que venir conmigo a Texas. And he said, you have to come with me to Texas. Le dije, ¿por qué I Texas? said, why Texas? ¿Texas es el Vaticano de la Brotherhood? Is Texas the Vatican of the Brotherhood? Si no vas a Texas, no eres holy. You're not holy if you don't go to Texas? Yo tenía que ir a Puerto Rico I had to go to Puerto Rico para dar 3 conferencias to give 3 talks there en la Universidad de Puerto Rico at the University of Puerto Rico sobre un premio Nobel de literatura, Juan Ramón Jiménez. about a Nobel Prize winner in literature, Juan Ramón Jiménez. Ramón Jiménez. Cuando regresé de Puerto Rico, When I came back from Puerto Rico, le dije a Summerlin, vamos a Texas. I told Summerling, let's go to Texas. Y vinimos a Texas. We came to Texas. Y estuvimos en diferentes iglesias en Texas. And we visited different churches in Texas. Y me llevó a Highland, aquí en Abilene. And he took me to the Highland Church here in Abilene. En diciembre de 1964, In December of 1964, empecé a trabajar con la iglesia de Highland y con el Heraldo de la Verdad. I started working with Highland and the Herald of Truth.
Entonces yo no vivía en España, yo vivía en Marruecos. I wasn't living in Spain at that time, I was living in Morocco. En realidad yo soy de cultura francesa I'm really from French culture y árabe también. and Arabic as well. Vine aquí, hablé con los ancianos de Highland I came here and I spoke to the elders at Highland. y me dijeron, está bien, le sostenemos a usted They said, okay, we'll support you si usted deja Marruecos y se va a vivir a España. if you'll leave Morocco and move to Spain. Hablé con mi familia, I talked to my family. nos mudamos a Madrid. We moved to Madrid. En España no había ni un solo miembro de la Iglesia de Cristo. In Spain, there wasn't even one member of the Church of Christ. No era fácil trabajar. It wasn't easy to work there. Era lo contrario de la Unión Soviética. It was just the opposite of the Soviet Union. En la Unión Soviética el enemigo era el comunismo. In the Soviet Union, the enemy was communism. En España el enemigo era el fascismo, In Spain, it was fascism. porque estaba en España un gobierno dictador del general Franco. That was when they were under the dictatorship of General Franco. En realidad allí mandaba la Iglesia Católica. It was really the Catholic Church that was in command there. Era muy difícil trabajar, And it was very hard to work. pero empezamos. We started. Y les voy a hacer a ustedes un resumen, And I'll give you a quick summary, pero con una advertencia. but with a warning. Esto no es un sermón, This isn't a sermon. es un informe. It's a report. Es la historia de mi vida. It's the story of my life. Esto tiene un problema, And this has a problem. que tengo que emplear el pronombre yo. So I have to use I. En realidad somos dos, It's really two of us, Dios y yo, God and me. pero un sermón se puede cambiar, But in a sermon, you can change, una vida no. but you can't change telling about your life. Cuando hablo yo utilizando el pronombre, estoy hablando de la historia de mi vida. When I talk and I say I'm telling the story of my life. Voy a resumir. I'm going to summarize 50 años de trabajo. 50 years of work. Dios me ha ayudado para plantar 30 iglesias God has helped me to work through me to plant 30 churches en España, in Spain, Portugal, Portugal, Suiza, Switzerland, Marruecos Morocco, y Guinea Ecuatorial. and Equatorial Guinea. He predicado el Evangelio en 20 de los 22 países que tiene la América Latina. I preached the gospel in 20 out of the 22 Latin American countries. He predicado en 29 de los 50 estados que tiene Norteamérica. 29 de los 50. I preached in 29 of the states here in the United States. He dado conferencias en 53 universidades y centros culturales de América y de Europa. I have given conferences in 53 universities in Latin America and in Europe. Durante 40 años Over 40 he years, estado predicando una revista mensual con el nombre Restauración. I've been publishing a monthly magazine which is Restauración. He estado predicando el Evangelio por la radio I've been preaching the gospel on the radio durante medio siglo. for half a century. Y vean ustedes cómo Dios trabaja. You see how God works? Cuando Summerlin me dice, vamos a Texas, When Summerling said, let's go to Texas, en Texas había muchas iglesias. there were a lot of churches in Texas. ¿Por qué Dios me dirigió a la iglesia de Highland? Why did God bring me to the church of Highland? Había otras iglesias en Tennessee There were other churches in Tennessee. que quería que yo trabajara con They wanted me to ellos. work with them. ¿Por qué fui a Highland? Why did I go to Highland? Yo era un hombre de la radio. I was a man who worked with radio. Antes de trabajar con el Heraldo de la Verdad, Before working with Herald of Truth, antes de conocer a la iglesia de Cristo, before meeting the Church of Christ, yo tenía un programa semanal de radio I had a weekly radio program desde Marruecos para España. that was transmitted from Morocco to Spain. Se llamaba La Estrella Matutina. It was called The Morning Star. Todo esto que acabo de decir So all of this that I just said, lo hemos hecho, como digo, entre Dios y yo. we've done, God and I. Según los apuntes que yo llevo,
According to the notes that I have, en medio siglo he bautizado a unas 3,000 personas in half a century, I baptized about 3,000 people en diferentes países del mundo. in different countries around the world. Pero yo siempre quise ir a Cuba. But I always wanted to go to Cuba. Como yo venía del marxismo, del comunismo, Cuba era un desafío para mí. Since I came out of Marxism and communism, then Cuba was this challenge for me. Pero en aquella época, But back then, en el pasaporte que nos daba el gobierno español, in my Spanish passport, ponía el nombre y la profesión. it would have your name and your profession. Y la profesión que ponía mía era naturalmente periodista, And my profession was journalist. lo que estudié. Well, that's what I studied. Cuando iba a la embajada cubana en Madrid So a when- pedir una visa para Cuba, When I go to the Cuban embassy in Madrid to ask for a visa to go to Cuba, veían el pasaporte periodista, they would see journalists there in my passport. sabían que era un periodista cristiano They knew I was a Christian journalist. y me decían, no queremos periodistas cristianos en Cuba. And they'd say, we don't want Christian journalists in Cuba. Y yo insistía. And I would try and try. Llegó el año 1984. And then came the year 1984. El movimiento sandinista, movimiento político, triunfa en Nicaragua. The Sandinistas win the election in Nicaragua. Y el presidente Ortega es instituido aquel año, 1984. And they had the inauguration for the President Ortega. Nicaragua me invitó como periodista para que estuviera allí. Nicaragua invited me as a journalist to go to that inauguration. Era la época de la Unión Soviética. That was back during the time of the Soviet Union. Estaban todos los líderes comunistas apoyando a Ortega, vestidos elegantes y todos gordos de comida y de vodka. And there were all the communist leaders there supporting Ortega, all fat from their food and their vodka. Ortega impuso una vestimenta. Ortega set up a dress standard. Todos teníamos que ir con pantalón negro y una guayabera blanca. We all had to go with black pants and the white shirt they call the guayabera with the 4 pockets. Y cosa curiosa, yo no tenía guayabera blanca. I didn't have a guayabera blanca. Salí White. para buscar un taxi y buscar una I went out in a taxi to look for one, y me encontré en la puerta del hotel a Gabriel García Márquez, and I met in the door the famous writer Gabriel Garcia Marquez. premio Nobel de Literatura que acaba de morir. He won the Nobel Prize in Literature. He died Yo recently. había escrito ya sobre su libro 100 años de soledad I had written about his book, 100 Years of Loneliness. y estuvimos hablando acerca del libro. And we were talking about the book. García Márquez, cuando le dieron el premio Nobel, And Garcia Marquez, when they gave him the Nobel Prize, él fue a Estocolmo con guayabera blanca. he went to Stockholm wearing one of those white guayaberas Impresionó a la gente. and impressed everybody. Pero en aquella época no tenía guayabera blanca. But on that trip, he didn't have a guayabera blanca, a white guayabera with him. Todos los que estábamos allí All of us that were there, teníamos pantalón negro y guayabera blanca, we were wearing black pants and the white guayabera, excepto una persona, except one person, Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel Castro tenía su uniforme verde oliva, He was wearing his olive green uniform, impresionante como era entonces, alto, fuerte. big and impressive and tall as he was back then. Yo quería hablar con él, I wanted to talk to him, pero era muy difícil. but it was very hard. Siempre estaba rodeado de gente. He was always surrounded by people. En una ocasión But then, one time, lo vi que estaba hablando con el cardenal católico de Nicaragua. I saw that he was talking to the Catholic Cardinal of Nicaragua. Solo ellos dos. Just the two of them. Entonces aproveché y le dije, señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? So I took advantage and I stepped up and I said, Mr. President, can I ask you a question? Me miró y dice, ¿quién eres tú, chico?
He looked at me and said, "Who are you, boy?" Yo tenía mi credencial de periodista aquí. And I was wearing my press credential here. Digo, pues tengo una pregunta para usted. I said, "I have a question for you. ¿Qué quiere preguntar? What do you want to ask me? ¿Por qué no hay libertad religiosa en Cuba? Why isn't there religious freedom in Cuba? Si la mirada pudiera matar, If a look could kill, él me habría matado a mí he would have killed me right there, con la mirada." just with his look." Y me dice que no hay libertad religiosa en Cuba. Said, "There's not religious freedom in Cuba. Vete a Cuba para ver. Go to Cuba and see for yourself." Digo, es lo que quiero, pero su embajador no me da la visa. I said, "That's what I want, but your ambassador won't give me the visa." Que no te la da, vete otra vez. He said, "They won't give it to you? Go again." Y fui otra vez. And I went again. Recuerdo a aquel hombre detrás de la ventanita en la embajada cubana en Rusia, en Madrid. I remember the guy back behind the window, the Cuban ambassador in Madrid. ¿Qué quiere usted, señor Monroy? "What are you doing here, Monroy?" Quiero un visado para Cuba. "I want a visa for Cuba." Le hemos dicho que no, que usted no puede ir a Cuba. "We've told you no, you can't go to Cuba." Le dije, Fidel Castro me ha dicho que sí. I said, "Fidel said yes." Fidel Castro, "You saw Fidel? ¿dónde hablaba usted con Fidel? Where have you talked to Fidel?" En Nicaragua. "In Nicaragua." Bueno, venga dentro de un mes. "Well, come back in a month." Fui dentro de un mes I went a month later. y me dieron el visado. They gave me the visa. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar a un presidente? Por ejemplo, el presidente Obama. ¿Pueden imaginarlo? Can you imagine a president? I mean, think about President Obama. Can you think about that? Haciendo una promesa a un periodista insignificante Making a promise to an insignificant journalist con los problemas de Estado que tiene un presidente. with all the state problems that a president has in his mind. Pues aquel presidente de Estado, Fidel Castro, se acordó de lo que me había prometido. That head of state, Fidel Castro, remembered what he'd promised me. Me dio el visado Gave me the visa. y fui a Cuba. And I went to Cuba. Dios me utilizó God used me para ser el primer predicador de la Iglesia de Cristo que entró en Cuba I was the first preacher from the Church of Christ to enter Cuba después de la revolución de Fidel since the Castro. revolution that Fidel Castro won. Había unos 200 miembros de la iglesia, There were about 200 members of the church muy then, desanimados, very discouraged. 5 predicadores, 5 preachers, ninguno de ellos full time. none of them full-time. Yo empecé a trabajar allí I started working there. en mi primero y segundo viaje In my first or second trip, y les dije a los 5 predicadores, and I told these preachers, tenemos que hablar con el gobierno. we need to talk to the government. No, dijeron no queremos nada con un gobierno comunista, No, we don't want to do anything with the communist government. pero tenemos que decir quiénes somos, But we have to tell them who we are quién es la iglesia de Cristo. and who is the Church of Christ. No queremos permanecer en el anonimato. We can't remain anonymous. Fuimos al gobierno, nos registramos We went to the government and we registered. y desde entonces tenemos unas relaciones fantásticas con Cuba. And since then, we have had wonderful relationship with Cuba. Algo que no se puede entender fuera de Cuba. Something that outside of Cuba you just can't understand. Como este hermano Igor ha presentado una fotografía de las conferencias anuales, Just as Igor has shown a photograph of the annual meetings that they have. pues en Cuba también hacemos unas conferencias anuales. In Cuba, we also have annual meetings. El problema es dónde reunirnos. The problem is, where are we going to meet? Un año 1 year, llegaron tantos hermanos de diferentes lugares de Cuba so many brothers came from all over Cuba que los 3 que organizábamos no sabíamos qué hacer. that the 3 of us that were organizing things didn't know what to do. Les dije, vamos a hablar con la secretaria del Partido Comunista I told them, I said, let's go talk to the secretary of the Communist Party, que nos deje el Capitolio. that they let us use the Capitol.
Y fuimos. And we went. Me dijeron, tú estás loco, Juan Antonio. They told me, you're crazy, Juan Antonio. Bueno, vamos a probar. I said, well, let's try. Y fuimos. We went. Era un hombre el secretario. It was a man that was there. ¿Qué quieren ustedes? What do you want? Pues queremos reunirnos en el Capitolio. We want to have a meeting at the Capitol building. Pero ustedes quiénes son? But who are you people? Somos la Iglesia de Cristo. We're the Church of Christ. Pero ¿cómo le vamos a dar el Capitolio? But how are we going to loan you the Capitol? El Capitolio de La Habana The Capitol in Havana fue construido was built siguiendo la arquitectura del Capitolio de Washington. to imitate the architecture of the Capitol in Washington. Pues nos dieron el Capitolio They gave us the Capitol. y nos reunimos allí. And we had our meeting there. Cuando dicen que no hay libertad religiosa en Cuba, When they say there's not religious freedom in Cuba, es que no han ido a Cuba. it's because they haven't been there. ¿Ustedes le pueden pedir el Capitolio al presidente Obama para la lectureship? You think you could ask Obama to let us use the Capitol for lectureship? Dirían que están loco. He'd say, you're crazy. Nos dieron el Capitolio They gave us the Capitol. y tenemos muy buenas relaciones con el gobierno. And we had very good relationship with the government. El gobierno de Cuba tiene uno de los mejores sistemas de espionaje que The existe en el mundo. Cuban government has one of the best spy networks that exist. Ellos sabían perfectamente quién era yo. They knew exactly who I was. Sabían cómo me había convertido y cuál era mi pasado. They knew how I'd been converted. They knew what my past was. Y la Iglesia de Cristo en Cuba está hoy día muy respetada por el gobierno. The Church of Christ in Cuba today is very respected by the government. Yo he escrito 2 libros sobre Cuba I've written 2 books about Cuba. y uno de ellos One of them sobre Frank País, un líder de la Revolución Cubana. about Frank País, who was a leader in the Cuban Revolution. Raúl Castro mandó imprimir 10,000 ejemplares en Cuba. Raul Castro had 10,000 copies printed of that book in Cuba. Cuba no publica libros de autores extranjeros, Cuba doesn't publish books by foreign authors, pero aquel libro les gustó tanto que ha publicado 10,000 ejemplares. but they liked that book so much they printed 10,000 copies. A mí no me interesa si Cuba es marxista, comunista, fidelista. I don't care if Cuba is Marxist or communist or fidelist. A mí me interesa la Iglesia de Cristo. I'm interested in the Church of Christ. Y yo quiero que el gobierno respete a la Iglesia de Cristo. I want the government to respect the Church of Christ. Ahora mismo tenemos 3,000 miembros de la Iglesia de Cristo en Cuba Now we have about 3,000 members of the church in y Cuba unos 50 predicadores. and about 50 preachers. Yo he ido a Cuba 82 veces I've been to Cuba 82 times y voy continuamente. and I go constantly. Ahora, el trabajo en Cuba The work in Cuba, no lo he hecho yo. I haven't done. Yo he hecho lo que he podido. I've done what I could, El trabajo en Cuba lo han hecho los mismos cubanos, but it's been the Cubans themselves that have done the work in los Cuba. predicadores cubanos The Cuban preachers y las iglesias de Estados Unidos que están ayudando a Cuba. and the churches in the United States that are helping Cuba. No siempre aciertan, pero ayudan. They're not always right, but they help. Quiero dar las gracias a esta universidad, a esta iglesia, I want to give thanks to this church, the University Church, por el apoyo que está dando a Cuba. for the support that you're giving to Cuba. Y pueden ustedes estar seguros And you can be sure que la ayuda a Cuba es muy importante. that the aid for Cuba is very important. ¿Saben ustedes cuál es el salario en Cuba? Do you know what an average salary is in Cuba? ¿Saben cuánto gana un médico o un abogado o un ingeniero? You know what a doctor, a lawyer, an engineer earns? El equivalente a $30 al mes. What would be the same as $35 a month. No ganan más. They don't earn more than that. Una vez compré una bicicleta, I bought a bicycle once. invité a un médico muy famoso, un cardiólogo, I invited a very famous
doctor, a cardiologist. miembro de la Iglesia de Cristo, Roberto Flores. Roberto Flores, who's a member of the Church of Christ. Le dije, Roberto, quiero verte esta tarde en la Plaza de la Revolución. I said, Roberto, I want to see you this afternoon in the Plaza of the Revolution. Viene y me ve con la bicicleta And he comes and he sees me there with the bicycle. y me dice, Juan Antonio, ¿te has comprado una bicicleta? Says, Juan Antonio, you bought yourself a bicycle. Digo, no, la he comprado para ti. Said, no, I bought you a bicycle. Para mí. So, for me? Lo primero que hace, montar a su esposa detrás y dar la vuelta a La Habana en la bicicleta. The first thing he does is he gets on the bike, puts his wife on the back, and they go around Havana. Imaginen ustedes a un cardiólogo famoso Imagine a famous cardiologist con una bicicleta, no podía tener un coche. and having a bicycle. He couldn't dream about having a car. Hace unos años, un hermano que ya está muerto, A few years ago, a brother that's now passed away, ¿cómo se llama este hermano? Este que iba, Bill Stow. ese. A brother that's passed away, a man named Bill Stow. Estaba predicando en unas conferencias de predicadores He was preaching at a meeting of preachers there in Cuba, y dijo a los predicadores, and he said to the preachers, acuérdense ustedes cuando compraron el primer coche. remember how you felt when you bought your first car? Hubo una risa general. And they all laughed. El primer coche, The first car, ni una bicicleta. they couldn't afford a bicycle, Pero sin embargo, la iglesia está creciendo. but the church is growing. ¿Y saben ustedes por qué está creciendo? You know why the church is growing? Cuando Fidel Castro toma el poder en enero de 1959, When Fidel Castro took power in January of 1959, prohibió terminantemente construir templos religiosos. he prohibited the building of church buildings. Ninguna religión, tampoco la Iglesia Católica, nadie. Not even the Catholic Church. No religion could build a building. La Iglesia de Cristo tenía 4 edificios de antes de la Revolución. The Church of Christ had 4 buildings from before the revolution. Son los únicos que hay en Cuba. The only ones that there are in Cuba. Al no poder manifestarse, reunirse en edificios, And since they couldn't meet in the buildings, empezaron a reunirse por las casas. they started meeting in houses. Y las reuniones por las casas And- han tenido más aceptación And que these los meetings edificios. in houses have had more reception by the people than the churches. Me estoy pasando del tiempo I'm going over time. y voy a terminar, I'm going to wrap things up porque estoy en Estados Unidos. because I'm in the United States. Si estuviera en Cuba, hablaría 2 veces. If I was in Cuba, I'd speak 2 more times. 2 horas. 2 hours. Voy a terminar. Les he hablado a ustedes del pasado. I've talked to you about the past. Hace años Years ago, había un presidente del Heraldo de la Verdad, Clovis Fowler, there was a man named Clovis Fowler who was in charge of Herald of Truth, y otros hombres que éramos como hermanos, Glenn Owen. and another man, we were like brothers, Glenn Owen. Y Clovis le dijo a Glenn, Clovis told Glenn, tenemos que utilizar a Juan we have to use Juan como utilizamos un caballo mientras que corre. like we use a horse as long as it can run. Yo, me estás comparando con un caballo. You're comparing me to a horse? Pero la idea era otra. But it was a different idea Pues este caballo sigue corriendo because this horse can still run y seguirá corriendo. and will keep running. En 2012 In 2012, prediqué campañas en 5 países I preached campaigns in 5 different countries. y bauticé a 182 personas. I baptized 182 people. El año pasado Last year, bauticé a 140 personas I baptized 140 people en 4 países. in 4 different countries. Ahora cuando termine aquí, cuando estos hermanos me dejen libre, And now when I finish up, when these brothers let me go on, tengo campañas en 5 ciudades de México I've got campaigns in 5 different cities in Mexico, y en la Universidad del Norte conferencias literarias. in literary conferences in the University of the North. El caballo sigue The corriendo horse is still running, y sigue corriendo
por las oraciones de muchos de ustedes que me conocen a través de los años. And it keeps running thanks to the prayers of many of you that have known me over the years. Muchas gracias. Thank you very much.